Salut les amis, soyez le bienvenue sur Spoken French avec Louis. On est sur Spoken French, mais rappelez-vous que vous pouvez me suivre aussi sur Chapin Trevolero en espagnol pour l'apprentissage de l'espagnol, les amis. Mais on va travailler avec la langue française ici. Et aujourd'hui, on va travailler avec des expressions quotidiennes avec aussi envoyer. Et on va se servir, on va utiliser le verbe vouloir. Hi everyone, Louis from Spoken French. Welcome. We're going to be using everyday expressions with also send. You're sending things. So aussi envoyer means also send, and we're going to be using the verb to want, to add to the conversation, meaning that you also want to send something, but it is an expression. So you would say, I also wanted to do this. I mean, you're probably at the place and you're saying, I also wanted, instead of saying, I want to send this, which is also a natural way of saying it. So don't you worry, we're going to be working. You can see we have the verb vouloir means to want in French, and then we have je voulais, I wanted, tu voulais, you wanted, because you will encounter this in French. But let's move beyond the explanation and let's begin with the exercise. Numéro 1. Je voulais aussi envoyer un colis. Je voulais aussi envoyer un colis. I also wanted to send a package. So you're sitting there and you're saying, I also wanted to send a package, and you have the package. You could say, I also want to send a package, and it's perfectly fine because you're right there probably at the window, at the postal service window, and you say I also want it. But if you say I also want, which is fine, so either one of those structures are fine. It's just a way of saying it, right? Oh, okay, let's repeat. Je voulais aussi envoyer un colis. Je voulais aussi envoyer un colis. Colis means package. Envoyer un colis. Numéro 2, elle voulait aussi envoyer des chaussures. Elle voulait aussi, she also wanted. Elle voulait aussi envoyer des chaussures. She also wanted to send some shoes. Elle voulait aussi envoyer des chaussures. She also wanted to send shoes. So if someone is asking, you could say that. Je voulais aussi envoyer des chaussures. And they're going to tell you, okay, let's send him. Or if you forgot, you could say, je voulais aussi envoyer un colis, but I forgot. So either way, it's fine. Numéro 3, je compte. Compte means you are counting on the ability. Counting on the ability, which means you want, but this is the verb je come to see envoyer mes affaires. I also plan to send my things. Je come to see envoyer mes affaires. Je come to see, I'm also counting that I can send my things. Je come to see envoyer mes affaires. Je come to see envoyer mes affaires. Numéro 4, il faut aussi envoyer un texto. Un texto, a text message. Il faut aussi, you can make the liaison. You could say il faut aussi, or you could say il faut aussi envoyer un texto. It's also necessary to send a text because maybe you're sending something
And you also have to give people the heads up that something is being sent. And you could use this expression, il faut aussi envoyer un texto. You pause. Il faut aussi envoyer un texto. You could say it like that, or you could make the liaison and say, il faut aussi envoyer un texto. Il faut aussi envoyer un texto. It's also necessary to send a text. So either way, whichever you have to use to get your message across, right? Numéro 5, nous comptons, we're counting. Nous comptons aussi envoyer des choses. We also plan to send some things. Nous comptons aussi, when you count on something, you're planning on something, right? Nous comptons aussi envoyer des choses. Nous comptons. Nous comptons aussi envoyer des choses. We're also planning to send things. Numéro 6. Je vais aussi envoyer un autre colis. I'm also going to send another package. Un autre colis. Je vais aussi. I'm also going to. Je vais aussi means I'm also going to. Je vais aussi envoyer un autre colis. Je vais aussi envoyer un autre colis. Numéro 7. Ils vont aussi, you could pause and you could say ils vont aussi envoyer une voiture. They're also going to send a car. But if you pause, you would say ils vont aussi envoyer une voiture. But if you just make the liaison, you would say ils vont aussi envoyer une voiture. Ils vont aussi envoyer une voiture. Ils vont aussi envoyer une voiture. Numéro 8. Vous devez aussi envoyer de l'argent. You must also send money. Vous devez aussi, or vous devez aussi, that one you don't have to make devez aussi, no, because you don't make the liaison there. Vous devez aussi envoyer de l'argent. Vous devez aussi envoyer de l'argent. You also need to send money. Okay. Let's make a little bit of room here. Numéro 9. Vous pouvez aussi envoyer un scooter. Vous pouvez aussi envoyer un scooter. You can also send a scooter. Vous pouvez aussi envoyer un scooter. You can also send a scooter. Vous pouvez aussi envoyer un scooter. You can also send a scooter. Numéro 10. Je voulais aussi envoyer un cadeau. Je voulais aussi envoyer un cadeau. A gift. Cadeau. A gift. Un cadeau. Je voulais aussi envoyer un cadeau. To send a gift. Numéro 11. And you can see the phonetics there. Nous voulons aussi envoyer des documents. Nous voulons aussi envoyer des documents. Nous voulons aussi envoyer des documents. We also want to send some documents.
Nous voulons aussi envoyer des documents. Numéro 12. Elle va aussi envoyer un message. She's also going to send a message. Elle va aussi envoyer un message. Elle va aussi envoyer un message. Elle va aussi envoyer un message. Numéro 13. Tu dois aussi envoyer une lettre. You must also send a letter. Tu dois aussi envoyer une lettre. Tu dois aussi envoyer une lettre. You must also send a letter. Tu dois aussi envoyer une lettre. Numéro 14. I'm going to make some room. 14. On va répéter numéro 13. 13. Tu dois aussi envoyer une lettre. That's because I'm making some room for numéro 14. Je vais vous apporter numéro 14 maintenant. Et voilà, numéro 14. Ils aimeraient aussi envoyer une photo. They would also like to send a photo. Ils aimeraient aussi envoyer une photo. So here you make the liaison, right? Because ils aimeraient, it's fine. But naturally you would pronounce it and make the liaison or the linking with the S. Ils aimeraient aussi envoyer une photo. Ils aimeraient aussi envoyer une photo. They would also like to send a photo. Ils aimeraient aussi envoyer une photo. Les amis, continuez à pratiquer des expressions qu'on va utiliser au quotidien, les amis, et ça va faciliter l'apprentissage de la langue française. Pratiquez, écoutez, pratiquez, toujours la pratique, les amis. Good luck, bonne chance.